Yu-Gi-Oh! HNGRY VII Heritage Episode 6. The dimensions have been exploded, which means they've been combined together into one big dimension, actually. It makes you wonder why they even call it an explosion. Don't worry, it wasn't all of the dimensions, though. Merely Yuras and Yuras. So great work, buckaroo. You decide if I can't win, literally nobody can! In any planets. Talk about a sore loser. Oi. Oh well, still not as bad as Billy Mitchell, the dude who cheats at Donkey Kong. This whole thing. Anyway, yeah, none of it exploded despite it being against Espego's plan. He will not be a happy camper when he finds out about that. You had one job. Don't blow up the dimensions. What did you do? Blow up the dimensions. You are so fired without any severance package. Oi. I wonder how everyone else is going to react to that. Yeah. Guess we'll find out more in this episode. I'm gonna miss this song when it's gone though. Such a banger. Yeah, well, we get another banger out of the back, so it evens out, you know? Yeah. Yura blew up the space-time continuum and caused a dimension explosion. So now here we are. It's a nice bridge I got there. Is it only to cover the marks? There's probably a river or something down there. Why build a bridge just so you don't step in the mud? Well, I guess if it was a swamp, that would make sense. Ow. Unfortunately, my insurance does not cover specifically right arms. It covers literally every other part of my body except my right arm. Where am I? What did you do, Carrie? What do you mean, me? How is this my fault? It's always your fault. It's a good shot. Easy how they did it, but it's still cool to see. I don't believe it. When I activate Dimension Explosion, it caused the dimensions to explode! Mégis mire volt ez jó? A zsebedből előhúztál egy lapot, ami nem is volt a paklitban, és beaktiváltad, hogy előidéz egy konkrét káoszt. Így mégis hogy akartad tőlem elvenni? Fogd be a pofád, kurván leszarom, hogy mit gondolsz rólam. Végre valahogy sikerült visszajutnom a saját dimenziómba. De mivel te is... Well, no, you're not. You're also half in his dimension. Ne tereld a szót. Nyisd ki a dueldiszket és folytassuk, amit elkezdtünk. Nem elégszem be ennyivel. Fel fogom nyitni a szemed és jó útra térítelek, hogy ne legyenek veled kapcsolatban többé aggodalmaim. Also, this dimension is a new status quo, so get used to a bunch of new things. Belülről jó ember vagy és jó célok vezérelnek. Hadd segítsek benne. Ezek után Never. képes lennél rajtam segíteni. Kussolj! Nincs szükségem. Yep, darkness and still takes control. That damn virus. I think that was established in the Black Tears movie. There's your one reference to a commie that you'll get. Bye! Wait, we can do that? I want to do that! How come everyone in this universe can teleport except me? Hello, buddy. Gyula! Végre megtaláltalak. Mégis mi történt veled, és hová tűnt az átok? Nem én vagyok, Yura. Teljesen megőrült, és... I'm his good twin. Valami szörnyű lapot, ami miatt összeolvattatok a mi dimenziónkkal. Na ne! Oh, okay, that makes sense. Te vagy Ura alter egója? És mégis nála volt a Dimension Explosion? What? De sokat tudsz. Ki vagy te? You just know about that? Barátja vagyok. Oh yeah, these damn dimension explosions. They happen all the time where we're from. Ki visszahozni az egyik barátját. De az átok a szeme alatt ezt igencsak megnehezít. De mégis miféle átok az? Kb. egy éve elszabadult egy szörnyen gonosz lélek a dimenziónkban. In your body. Tömeges fertőzést indított el.
akiket See, megfertőzött, Gary did the pandemic before it was cool. életre szóló szenvedésben And after it részesített. was cool. Pandemics have been a thing in human history. Skizofréniát intézett elő, és hidd el, Jura, jó ember, fontos számunkra. Kérlek, mondd el, hová tűnt. Jézus, sajnos fogalmam sincs, hogy hol lehet. De én is szívesen segítettem volna rajta, hogyha nem lenne ennyire ellenszenves. Hidd el, a vírus miatt ilyen. It's all the virus's fault. Senkinek sem It's not that he's a shitty person, it's just it's a virus. De én rajta leszek, hogy ő legyen az első. It's the mania. Megyek, megkeresem. Vigyázz magadra. One of the more realistic runs to see in a movie. Or show or anything like that. There's a lot of fake runs. Mi a fene folyik körülöttem? Miért pont velem történik ez? This is all your fault. Gary then starts to be a hater of Quasar. Of course, you survived the dimension explosion. No one died because of it. You know, 2 dimensions merge into one like that. No deaths. If anything, there's a whole lot of new people. Jöttem magadtól is. So the teleportation only took him back to Espego. It was a one-way street. Szerintem elég egyértelmű volt a figyelmeztetésem, de ahogy látom, mégis aktiváltad azt a kártyát. Nincs már közünk egymáshoz. Azt ígérted, hogy vissza tudsz juttatni a saját dimenziómba, és különben is ez az egész mit változtatna a hülye kis terveden? Ugyanúgy itt van Gary. Miért nem mersz egyedül szembeszállni vele? Tanuld meg a helyed. Semmi között hozzá, hogy mit miért teszek. Te idióta, depressziós, skizofrén kis gyökér. Nem tudom, hogy soha nem sikerül neked semmi, hiányzik belőled valami fontos. Sejtettem, üres. Akár csak a beléd vetett bizalmam. You could have just run. Yura, when you arrived here, run! Rohanj csak. Most már nélkül. And David got up and out of there. He was running out of the series as fast as he can. At first he has to say goodbye to Gary. Itt vagy. Szörnyű hírem van. Dávid, hát te jól vagy? Arra, hogy nem sikerült megmentselek, mert a párbajnak nem lett vége. Nem hibáztatok a történteké. Viszont az fontos tudnod, hogy aki erre volt, az rád vadászik. És nagyon megfontolt. A neve Espego. Értem. Szörnyen megjesztette, hogy ott fogott téged a vállán. A kvázárodot akarja, és már a másik nagy szinkron lény is ott van nála. Nem tudom, mi a terve velük, de bármeddig képes elmenni, hogy megszerezze őket. Akkor a He's got Halberd can, but the synchro part is wrong. Azonnal meg kell találnom. Ilyen állapotban akarsz szembeszállni vele is. Mégis mi történt a kezeddel? Nem tehetnék. Szörnyű nagy gáz van. Mi van, hogyha ezúttal Coryt vagy a családomat támadja meg? So, coffee turns to the right and action. Mi célod van még velem? Yura, just run. Hi, Corey. And I'm here too. Hé! Ki vagy te és mit akarsz Zoltántól? Zoltán, nézd csak ide, barátocskám. Gary? Ne aggódj, nem Gary az. He's dead now, by the way. That killed Zoltan. Egy másik dimenzió. Or Yura, whatever you want to call him. Azért jött ide, hogy megölje az itteni gazdatestét. I feel like when they cut away from Akkor végigazudott volna? Espego, they at least should have had a snap Több sound alkalma is effect or volt, hogy megölje, de something. nem tette. I know they didn't Akkor want to mégis mi? risk snapping his actual neck on screen for the camera. That's obvious. You don't want to risk actually killing someone, but just one change that would have made a world of difference. Otherwise, just like, Just like he fell Tudom asleep. jól, hogy kinek a fia vagy. És akkor azt is kell tudnod, hogy ez a bestia mire képes. Most azonnal vigyél el Garyhez, különben szabadjára engedem a hatalmát. Rohagy meg! Te vagy az a csávó, akiről Gary beszélt, ugye? Te úszítottad össze a másik veszélyes alakkal, aki a robbanást okozta. Mit számít az, Bingo! hogy ki vagyok? Feltételezem, hogy Gary egy kórházban van. Right up there with RJ.
Magamtól is meg tudnám találni, de ha téged is viszlek, akkor talán hajlandóbb lesz átadni azt a sárkányt. Légy átkozott, te féreg! Hogy mersz ilyenekkel fenyegetőzni? Yoink! This is my Boujin deck now. You ever gonna use it? No, but it's mine now. I can resell it on eBay. Rohadékok. Mit műveltetek a barátommal? I sent him to the Shadow Realm. Kényszerpárba indul. Utolsó emberig. Michida! Really good to have them both activating on their mit own. művelsz, én nem? Fogd be! Majd ez a párbaj kideríti, hogy társak vagytok-e vagy. Yeah, because ellenségek. Raul doesn't know who's friend or foe. He just assumes everyone's a foe. Now we have a three-way duel. Triangle duel! Nyugodj már le, ember! Ki vagy te egyáltalán? Ez a félholt srác itt a barátom. És most bosszút állok. Well, half dead anyway. He was egy half Battle dead. Royale párbaj But, lesz. Az első körben I don't think he senki nem comes támad, back. de I might be mindenki misremembering, ellen van. but meh. Kezdésnek. Yeah, I shouldn't speak with certainty if I can't remember everything perfectly. A képességével. Vonom Resonance Insectet a játékból. És mielőtt elhagyta a játékot. Ezért Sting the Poison-t elküldi a temetőbe. Got battle wasps now. Ezután normál idézem. Air Blaster képességével visszahívom Stinget a temetőből. In the Black Tears movie, he just Sting played effektje miatt pedig insects. kapok a kezembe egy Pin the Bullseye-t. Pin the Bullseye képességével lejön a pályára. It's kind of neat that they didn't do the Arc 5 thing where every dimension is separated by a summoning mechanic. No, every dimension can have all the summoning mechanics. És most a 2-es szintű Stinget és a 3-as szintű Twimbót összehangolom! Szinkro idézés. Jelenj meg! Azusa the Gasbo! Most pedig használom Pin képességét, hogy 200 sebzést okozzak a nagykabátosnak. Emiatt pedig Azusa további 200-at okoz neki! Ha az a célod, hogy felidegesíts, azt ügyesen csinálod. De remélem nem az a taktikát, hogy minden körben 400-at sebez, mert 20 körre nincs idő. Hey, this is not a winning strategy. Aktiválom a Revival Swarmot, hogy Stinget visszahozzam a temetőből. Majd ki is vonom, így Azusát megvédem a következő kör végéig. Befejezem a körömet. Nem tudom, mi a célod ezzel az egésszel. De nagyon tévedsz, ha azt hiszed, hogy szövetségese vagyok ennek az őrültnek. Én jövök. Először is fizetek 1000 életpontot. This segment is a non-stop quote of who the hell are you? Who the hell are you? Who the hell are you? Let's fight! Normál idézem. Protocyber. This is that simple misunderstanding in a video game, mostly a fighting game. It's like, I have no idea who you are. I better punch you in the face. Így veszít 800 támadó pontot, de nem hatnak rá varázs és csapdalapok. Tehát nincs is nálam csapda. I don't even understand the strategy. 500 alá csökkenjen. Ah, Így machine dupe. aktiválhatom a Machine Duplication. That's pretty smart. Megidézhetek 2 Cyberdragot a pakliból. Even though I think it just became unaffected by targeting, but I don't think machine dupe targets, so Két meh. ötös szintű Cyberdragon. Smart way of doing it. Panzer Dragon. Összefordítom. Felsőbbrendű idézés. Jelenj meg! Stellar Knight, Stellar Diamond. A monster so strong it had to be banned, I believe. Probably back now, I don't remember. I can't remember every single card of the ban list, I just remember the important ones. Lefordítok egy lapot, és Proto Cyberdragon támadó. Unagreed still banned? Okay, I'm done. Egyik őtüket sem érzem elég méltónak arra, Yeah, no one hogy could attack on the first turn, teljes obviously. erejét. Se perc alatt vége lesz. Aktiválom az Electric Virus-t. This is mine now. Amivel megfertőzök két típusú szörnyet, ami azt jelenti, hogy a Proto-Cyber Dragonod mostantól az enyém. Now, this is one that I always thought was just weird for him to have in his deck, given what it is, but actually, given the fact that he's hunting a dragon, it makes sense for him to have an anti-dragon tech. Megidézek egy Cyber Barrier Dragon. Szóval az egyik gyenge szörny helyére Not to mention, I believe Halberd Cannon is a machine, so he's got to go against all three of the legendaries. játékteret. Aktiválom a Terraformingot, ezzel a pakliból kezembe vehetem a Magical Meltdown-t, amit aktiválok is. És amikor ő aktiválódik, akkor a pakliból Yep, készül. this guy's playing Invoked. Az Invokert. I still remember the days where this guy was everywhere and obnoxious. Now he's less everywhere and still obnoxious. Mivel egy 4-es szintű szörny. Got an alt art though, so that was pretty cool. Aha, tudom mire készülsz, de nem fogom hagyni. Aktiválom Diamond képességét. Levonok alul egy anyagot, és
Megállom, This is hogy why I hívott said when képességét, majd I el was is rewatching pusztítom. Heritage 1, it was funny that we got invoke Amikor support. Alistair-t megidézem, az ő képessége is aktiválódik. A pakliból kikereshetem az invocation-t. Shane, aktiválom Sting képességét. Feláldozom Sting. Így megállom Alistair képességét. Ezt viszont én nem hagyhatom. Eldobom a kezemből Sauravis, az Ancient and Descended szörnyet, aki Bye. megvédi Alistair-t a Sting effektjétől. Szóval, ha nincs egyéb szánalmas próbálkozásotok arra, hogy I have no idea what these cards are, what they're capable of, but they immediately know how to counter them. As we played Yu-Gi-Oh! Long enough, you start to see patterns. És ha nem említettem volna, a mezővarázslapon képessége miatt nem reagálhattok a fúziós idézéseimre. Megpróbálom elmagyarázni az invocation effektjét úgy, hogy ti is megértsétek. Megidézhetek egy fúziós szörnyet a saját szörnyeim és a ti temetőtökben levő szörnyek felhasználásával. A szörnyhöz, amit idézek, Alistairre és egy fényattribútumú szörnyre van szükség, úgyhogy eltávolítom Alistair-t és a Kori temetőjében levő Proto-Cyber Dragont. Micsoda? Fúziós idézés. Jelenj meg! Invoked! Mekaba! Card almost went upside down. Happens sometimes. 9-es szintű. Szóval már is megidézted a főszörnyet. That's funny. You think that's his ace? Well, I guess it could be his ace, but not his. It ain't his boss boss, so that's a Hogy fact. lehet, hogy a lényeg nincs benne a rendszerben? But you might be right about the ace Csak thing. nem babasírást hallok. Tégy egy szívességet és tedd magad tisztába, amíg én aktiválom az Invocation második effektjét. Visszakeverem a pakliba, és így a játékból kivont Alistair visszajön a kezembe. Szánalmas féreg. How dare you recycle? Most direkt színelnének összezavarjanak? Fizetek 1000 életpontot, hogy aktiváljam az Instant Fusion-t. Jól figyelj, Cory, most megmutatom, hogyan is kell ezt a lapot I'm használni. gonna use it correctly. Cyber Dinosaur. Or Cybersaurus, rather. Someone's some vanilla beat stick. Aktiválom az Invoked Raijin effektjét. Leszetteli magát, és így az Instant Fusion effektje által nem fog elpusztulni. It is a smart way of using it. Cheat out the invoked and immediately stop it from destroying itself. Húzok. Varázslapot aktiválok. Mystical Space Not Mystical Spave Typhoon. varázscsapdát. Itt az ideje, hogy megmutassam Mekaba képességét. Eldobom a kezemből a Fusion Substitute-ot, és így megállítja a Mystical Space Typhoon effektjét, és eltávolítja a játékból. Ah, Hova lesz tudja a szörnyet? Nem, yeah, ez that a was kevés bait, lesz. I guess, then. Normál idézem. Infernity Beetle. Mivel ő egy 2-es szintű sötét hangolódó, így összehangolom a 4-es szintű rovar Air Blaster. Now to go on his ace from Black Tears. Sötétséggel találkozik. Megnyílt az alvilág kapuja, hogy elhozza Glad I got a summon animation, though. Good for it. Szinkronidézés. Sötétség szörnyű pókja. Jelenj meg! 6-os szintű Underground Arachnid! Nem mondom, fura egy perverziósban. Strange perversion. Meglátjuk hogyan. I'm sure someone's getting off to Amikor that. elveszem Arachnid képességgel a mehabádat. Felszereli magára, mint varázskár. My monster now. Ez igazán nem kellett. You just crossed the line, Ezzel buckaroo. eldőlt. A következő körben téged végezlek ki. Ne becsülj alá! I still have all my life points. I 6-os didn't szintű stutter. Underground Arachnidot, a 2-es szintű Poisonnel. Összehangolom! Szinkronidézés. This sends the mecha out of the graveyard, so this is not the brightest idea in the world. Csata! Azusza! Támad meg Cyber Barrier Dragon! Might have been better to just keep out your field to make sure you can't have it. Or he can't have it. Minden körben megállja az Sort of like the Trey and Quattro versus Mizar. Just deny him the Tachyon Dragon until they don't have a Mivel choice. Hama elpusztított egy szörnyet, It's aktiválom a pretty brilliant moment in the minden show. szörnyeteknek. Ezerrel Unfortunately, csökken a Mizar had támadó the védelmi more situational card to get him out of it. képessége. Hogyha szinkronszörnyet használok fel hozzá, akkor kétszer támadhat. Ha jól emlékszem, a elfordított szörnyednek 2400 védelmi ereje. Hama, támad meg! Ah, Emlékeztél, de ne hidd, hogy ennyire egyszerű lesz. Eldobom Alistair-t, aki így 1000-rel növeli Raijin védekező pontjait. bah. Francba! Nem baj. Hama harmadik képessége. How many Annyi effects does szor, your thing hány have? százasebb ez a csatafázis végén. Ahány Battle Bus szörny van a temetőmben. Ez 4 darab, úgyhogy ez 1200. Majd ezután jön Azusa képessége. Hama a támadó pontját levonja az életedből. This is getting old fast. Remélem az összes rohadt méhet beledöglik a fullánkjai elvesztésébe.
Vége a körömnek. Húzok. Megidézem Cyberbelit, aktiválom a képességét, kivonom őt Since the barrier's been useless so far. és így húzok kettőt. Köszönöm, Cory. Mivel a főfázisodban vett félnapot a kezedbe, aktiválhatod I love this trap. ezzel kikeresheted. Before with a lot of drawing, just like, that's okay, you can try to get whatever you want. I'm actually gonna get what I want. A temetőmből 5 lapot visszakeverek a paklimba és húzok egyet. És most, hogy Alistair visszakerült a pakliba, őt kereshetem ki a Sales Pitch-el. Jaj ne! Már megint az egylapos fúzió. Aktiválom a reasoninget, mindketten mondtok egy számot. Ha a következő húzat szörnyebb szintje eltér tőle, akkor megidézhetem. Mivel Cybervali egyes szintű, ezért én az egyet mondom. Mivel 2 Cyber Dragonodat már elhasználtad, de a Proto Cyber Dragonból még csak egyet, ezért én a 3-as számot The választom. guesses make sense and are educated to extent. The problem is you're picking levels that aren't 5 in a Cyber Dragon deck. Although 4 is the one that came out, so even my idea was wrong. Úgy látszik, mindent magamnak kell csinálnom. Aktiválom a temetőben levő Fusion Substitute effektjét. Kivonom a játékból. Thanks for putting it back, moron! Visszakeverem pakliba. Majd húzok egy lapot. Újra megnézem Alistair, ennek az effektével újra készbe veszem az Invocation. Majd aktiválom, lapot aktiválom, ennek az effektével Banish 10, draw 2. My cards! aktiválom a Super Polymerization. A kezemből I imagine the movie series cast are watching this. Every time someone drops a card like that, almost is like, hell yeah, brother, and everyone else is like, what are you doing? Alistairre, és egy tűz attribútumú szőnyre van szükség. Ugye tudod, ez mit jelent, Cory? Alistair és a te térfeleden levő Cyber Phoenixet használom fel. Bassza meg. Fúziós idézés. Megidézem. It didn't look like a fusion to me when he had it in his head. It looked like Dark Arm Dragon. Maybe it's me. Ahány lap van az ellenfeleim térfelén. Mivel 3 lapotok van összesen, így 600. Thank you, Espargo's ADR. Where would we be without you? Fordított lapomat. Húzok 2 lapot, sajnos így 2 körig nem húzhatom. This does mean Purgatorio loses 200 tech points, though. Oh, now you're checking the cards. There is an explanation, yeah, these cards can't be shown in the database. They're unknown monsters. Again, explanations will be given. I remember that much for perfection. Visszakeverem a pakliba, és így a játékból eltávolított Alistair visszatér a kezembe. Raging támadó állásba fordítom. Ooh, nice. The stats swapped. That's nice. De hamatámadó pontja 2800. I love praising very basic things, I assume. Aktiválom Raging képességét. A szörnyedet képpel. It ain't stronger anymore, and my monster does piercing damage. Ezen kívül aktiválom Alistair képességét. Eldobom a kezemből, és így 1000-rel erősítem. I told you I'd clip your wings. De miért erősíted a szörnyeidet, hogyha védelmi szörnyet támadsz? Mert ha Purgatrio védelmi állásban levő szörnyet támad, átütő sebzést okoz. Me? Yes, you. Mivel egyel kevesebb lap van a pályádon, Purgatrio veszít 200 támadó pontot. Viszont Purgatrio az összes szörnyedet meg tudja támadni. Hogy mi? Oh no! Támad Azusát! Raging! Támad az életpontjait! Mekaba! Végezd ki! Tudtam, hogy szövetségesek vagytok. No, we're not! You don't understand! Ah! And then a train comes by. Remélem, I think this is like a shunting yard or something, or some abandoned place. Folytassuk, amit elkezdtünk. Azt már nem. Or maybe it is now anyway, due to the dimensional explosion. Ez a párbaj tökéletes lehetőség, hogy megállítsalak. Ez esetben lefordítok egy lapot és átadom a kört. Gyerünk, fedd fel minden erődet. Én jövök. A Reckless Greed miatt nem... I made a promise to never lose again, and I'm gonna keep that promise, damn it! Mivel nincs lap a kezedben, így nem használtad a szörnyed képességét. És mivel van szörnyed, nekem pedig nincs, így megidézem Cyber Dragon. His third. Cyber Dragon. És a többi Light Machine-t a temetőmből. Van is olom, hogy megidézzem Cyber Elton. Nice. Effektjével most így 1005-ös. Szóval ez a nagy fordításod? Egy 1500 támadópontú roncshalmaz? Részben.
Viszont amikor It's so strong, it's illegal. pusztul. Aktiválom a csapdalapomat. Different Dimension Well. Ebben a körben az összes szörny, ami a temetőbe kerülne. Helyette elhagyja a játékot. Okay. Beleértve az én szörnyeimet. Weird flex, but okay. Mi volt az értelme, de ez nem fog megállítani. Aktiválom a Cyberload Fusion. Effektjével a Banishből visszakeverhetem az anyagokat a pakliba, és így fúziós idézhetek. A 3 Cyber Dragonomat visszakeverem, és így neked befellegzek. Pretty sure this is going to make a Chimera tech, not a Cyber end, but I might be wrong. A Cyberload Fusion miatt csak azzal a szörnyel támadhatok, amit vele hívtam le. De mivel ez egy Cyberend, így pontosan elég lesz, hogy oda küldjelek, ahová való vagy. Cyberend Dragon, támadj! Super Strident Blaze! A szörnyeim támadópontja megduplázódik. Lenyűgöző ez a túlélési ösztön. Milyen kár, hogy egy párbaj megnyeréséhez ez nem elég. Én nem a kis barátaid egyike vagyok. Aktiválom a csapdalapomat. Omega Summon! Does activate it. Nice. Idézhetem az összes játékot. That's why he banished them, so I can bring them back now. But Cyber End does piercing damage. Akkora tartogass az ilyen lekicsinylő beszédedet, ha már nyertél. Nem csak te tudsz átütő sebzést adni. Cyberend Dragon, támad meg Purgatriót. 8000 támadópont. Az végzetes sebzés. Nem mondd, hogy már is elfelejtetted Raijin. Down, boy. Fordítja a szörnyedet. Nem baj. Cyberend Dragon védelmi pontja 2800. Így nem leszel képes Yeah, elpusztítani. Elderton, the head was destroyed, but it is limb removal. But since Cyber End's face down, it is not Remélem destroyed. Nem hogy Raijin effektjét off nélkül aktiváltam. Varázslapot használok. Nobleman of Crossout. Knock! Kivonja a You gotta be kidding me! fordított szörnyedet. Aj, ne! Jaj. Who the hell runs Knock? It's. I didn't say this budget was all expensive cards. There's a budget card or two in there. Purgatrió, te jössz! Utolsó szavak. Mommy! Csak vicceltem. Megkapom. Oh wait, I don't care. So much for your promise to never lose again, loser. Hey. Well, the dimension exploded. Our friends are down for the count. Yuras may be dead. I don't want to stay in definitives anymore because I think maybe he'll come back, I guess. I don't know. I'm pretty sure that's the last we see of him, though. Like 98% sure. There might be that 2%, but who knows? I'll probably be corrected for that. And yeah, everything is destroyed and brought back again. Because as we know, before creation comes destruction. So we destroyed the universes by merging them together. Okay. Hey, everyone's alive, so that's what matters to do. Just let's be real here. If we were trying to be realistic, Yura activates Dimension Explosion. Credits. Everyone blew up and died. Esmeralda's plan really does end in failure. Wait. But yeah, this dimension's the new status quo. It was good to see Raul back. I'm pretty sure we see him again. No. Although I don't think we see Vincent again, so he's out. Although I guess I shouldn't speak in definitives, I might be wrong about that. Also, David's free, so good for him. He was really one smart. He saw he wasn't in Esmeralda's control and just said, I'm out. Only Yura did that. Grew a brain for once. Ugh. I don't care how edgy or depressed you are. Use your head. Moron. But we get to see Espigo doing his Invoke deck. A deck so powerful no one knows what it is. Or is that the real reason as to why? Those cards can't be seen on the database. There's a reason. And that's... So when David said he didn't recognize any of his monsters, there was more than one reason behind that. It's not just because he's never seen them before. It's because no one's ever seen them before. And again, reasons will be given. But yeah, there's your big episode. We're stuck with this new status quo. Espigo has just shown why he's one of the strongest of the strong villains. He's the final boss for a reason. And yeah, he's out of minions now. He's got to do everything himself. What's the expression? Watch what done right, do it yourself. Maybe I should have done this from the beginning. Anyway, yeah. I guess I don't have much else other than that. So that was your big episode. And good to see. So thank you for watching. Hope you enjoyed, and I'll see you all next time. Later.